Okay. Welcome to all to the today's class. This is the last class of this paper MES-12. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So this class we are going to discuss aims and goals of education, modern Indian context. In last class we have already discussed what is modern Indian context. After the East India Company made the provision of spending 1 lakh rupees for education of the public, education of the children of our country. The year was 1813, and the period between 1813 to 1854 is very important. Lord Macaulay brought filtration theory. He gave priority on English education, means the culture of English, the English language, and all the backgrounds of English should be taught in the schools, as the East India Company is spending the money for education of the Indians. In this context, there was a controversy between the regional language, the supporters of regional language, and the supporters of English language. Lastly, Sir William Wood, he submitted his report in the year 1854, that is known as Wood's Dispatch. So this is all about, just I want to share something with you, that Lord Macaulay wanted, that means his objective was to make Indians in blood and color, but in taste and opinion, the Indians will become what? English. अर्थात तांकर उद्देश्य थिला आमे भारत रे एभली शिक्षा व्यवस्था प्रचलन करिबा जे भारतीय माने केवल तांकर रक्त भारतीय रहिबो एवं तांकर रंगटी भारतीय रहिबो, किंतु रुचि, पोशाक, परिच्छद, खाद्य पेयठु आरंभ करी सबु हेइ जिवो कोन? इंग्लिश, माने ब्रिटिशर माने को भलिया. That was happened. If we cast our glance to the society, the same gesture, posture, dresses, style, and food practice, food habits have been noticed each and every Indians. आमे आज से चाखिंडिया पैंट पिंधिलेनी, चाखिंडिया सार्ट पिंधे, एवं आजिकाली के काटिकी जीन पिंधुचंती, कटा जीन, से कुआडा अधिक रेट. माने दिस इज द कंडीशन. मते थरे जने डीओ कहले जे आजिकाली डीओ माने बुझ पारछ तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर, बोले आजिकाली पिला गुडा सब जो मास्टर होइछंती बीडी खंड खंड पास करी कि आचार्य नागार्जुन कि कुरुक्षेत्र कि क्वाड सब आसी ते जीन आ गोटा बानियन धळार पिंधे ता पेट अधा देखा जाउथिबो. So these are the culture, these are the not the culture of Indian culture. So Macaulay's objective somehow fulfilled. They taught us English education. They gave us English education, and our opinion, our interest, our get up, our food practice, hobby, everything changed to Britishers. So, in the juncture of the time, it is the duty of all the teachers and the students of Department of Education. You all are the MA in Education students. So, to change the society, to make power of the society, it is very, very important. Trump 50% कौन लगे छंदी? अरे ट्रम्प कौन लगे छंदी 50%? Tariff. Tariff.
आम मन रिएक्शन अच्छी ना नहीं आमे Yes, तार sir. अमेरिकन प्रोडक्ट गोटे हेले किणवानी ग्रहण करवानी वर्जन करवा बीइंग द ट्रू इंडियन दिस इज द commitment of all the citizens of the foreign countries European countries कौन सी देश आक्षेप कला माने प्रत्येक नागरिक से देश प्रति वितृष्णा भाव पोषण करती फल तार बिजनेस टा हैम्पर करे सो वी शुड नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम अमेरिकन से कोका कोला हो बा से जे कोनसी पानी ठू आरंभ करी ड्रेस पत्र जहाँ जहाँ आवश्यक वी शुड नॉट एक्सेप्ट इट केते बेला हबो ना दिस शुड बी मेक द सिटीजन्स आवर इफ एजुकेशन सिस्टम विल बी सो okay so then we can go to the next ppt the period between 1854 to 1900 54 after Wood's dispatch other institutions of higher education and English as the medium of instruction was prevailing in our country in the soil. After recommendation of Wood, 3 eminent universities were established. Who can say what are the 3 eminent universities were established after Wood's dispatch? किए कहि परिबो वुड्स डिस्पैच पर 3टी विश्वविद्यालय आम देश प्रतिष्ठा हला प्लीज से द नेम ऑफ दोस 3 यूनिवर्सिटीज एनीवन कहार इन्फॉर्मेशन नहीं की जाननो सर बॉम्बे कोलकाता मद्रास very good thank you Bombay University, Kolkata University and Madras University. Thank you. So in the higher education system, 3 universities were established in the pattern of Oxford University of London. ठीक लंडन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ढांचा रे 3टी विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा करा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज इंग्लिश वेस्टर्न नॉलेज एंड साइंस वाज imparted through the educational institutions. In the year 1882, Hunter Commission was set up. That was also known as Indian Education Commission. Hunter Commission. Indian Education Commission आम देश रे केते थर गठन होइछि के कहि परिबो Indian Education Commission IEC was set up how many times in our country? Who can say? Anybody? द्विथर केथर द्विथर दुई थर केबे केबे हेइथला टाइम anyone can supplement 1880 1800 82 82 another another 1900 64 66 1902 1902 9 1964 62 that is Kothari Commission. Kothari Commission. That is known as Indian Education Commission. One is before independence, one is after independence. So this is before independence, and the chairman is Sir William Hunter, and there in 64 66 the chairman was Dr. D.S. Kothari. Remember, then the period between 1901 to 1921. So main aim of government was to control and improve schools and colleges rather than increase the number. अर्थ
ये जो 21 year 20 years 1901 to 1921 within these 20 years the government tried. Then the government was which government was ruled over us? English. तुम भितर जने लीडर होइकिरी देखुथा जो माने लीव करूछंती ता नोट करथा ता नाटा खाली के लीडर हबो नोट करियो नाटा मत दबो टिकी 1300 पिलारु 33 टा जॉइन करूछ सेतु लीव करूछ ता अर्थ कोन माने कोन 1300 रु 33 टा माने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जाउची कुआडे you think yourself what is the meaning of the degree the certificate for you all okay so the increase of a school and college was stopped and the government tried to develop the quality of education. Today our present government after independence has been spread and established a number of schools, colleges, universities. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Tell me how many universities are now functioning in our state? Government universities. How many state government and central government universities are functioning in our state today? केतेटा यूनिवर्सिटी सरकारी विश्वविद्यालय आम राज्य रे चलची आज दिन रे के कहि परिबो yes how many can you say anyone can say don't remain or sit silently if yes yes no no then we can proceed we can continue our discussion No, sir. no No, sir. anybody No, sir. no I just I am telling you count or you note you count and note as a student of Master of Arts in Education, everyone should know detail about the education system of the state as well as the country. Utkal University, Barampur University, Sambalpur University. These three were the oldest university of our state. ओल्डेस्ट आमे सब पाठ पढ़ला बेले तीनोटी विश्वविद्यालय थिला तास नै तीनोटी प्लस OUAT थिला OUAT डू यू नो OUAT Yes, sir. Yes, sir. कृषि विभाग ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ Agriculture and technology. वेरी गुड एग्रीकल्चर एई चारोटी यूनिवर्सिटी थिला आमे सब पाठ पढ़ला बेले तापरे कोन होला तापरे Sri Jagannath Sanskrit Vishwavidyalaya was established in Puri. Then Utkala University of Culture was established in Bhubaneswar. Then Law University was established in Kotak. Then Rama Devi University, Women's University. Revensa College became the university. DD College Keunjhar became the university. University was opened in Baleswar, FM University. North Odisha University was opened in Baripada. Then Gangadhara Meher College, GM College, Sambalpur became the university. Government College, Balangir became the university. Then Government College, Bhavanipatna became the Manikeswari Vishwavidyalaya. Okay, Khalikot College became the university.
A central university was established in Koraput. Eh? Hello? अरे जहाँ कहूच पचार क्लियरली सर नॉर्थ ओडिशा रो नाटा चेंज हेकरी महाराजा श्री रामचंद्र महाराजा भंजदेव श्री रामचंद्र भंजदेव एबे हेछि हां ताले केतरा यूनिवर्सिटी हला हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज आर देयर इन आवर स्टेट टुडे 17 सर हला ओके सो देखो within a couple of years 15-17 वर्ष भितरे बा मैक्सिमम 20 वर्ष भितरे आमे पाठ पढितलु 2000 मसिया भितर 25 वर्ष भितरे 4 university became 17. Then private universities are also there in addition to government universities. So today every student, every adult can get an opportunity for getting education, but one thing एटी कहिछि तो स्प्रेड कले कोन असुविधाटा हुए but quality deteriorates. It is very, very hazardous situation today. The students are not daring to take mobile phone to the examination center. What is the attitude of the learners of present day? So different platforms are there to offer education, but the value of education is deteriorating. Just I am giving an example. When I was a graduate, when I was a student of +3 arts in second year, I found a letter in my home and asked my father who has written this letter. Father told a uncle of our village who was the then section officer of secretariat, Odisha secretariat. I asked his elder brother, what is the qualification of the drafting person? Only matriculation. He told he passed matric and joined as a junior clerk in secretariat. आजिकल लोकसभा भवन आम कहे ओडिशा सचिवालय सेक्रेटरी से जूनियर क्लर्क भाव में मैट्रिक पास कर जॉइन करते. I think today that type of letter may not be written by the English professors having the PhD and the DLT degree in English language literature. Most of the not all, most of cannot write that type of such type of letter. से बोली गोटे चिट्ठी लिखि परिबे नै से स्टैंडर्ड रो गोटे मैट्रिक पास करथिबा लोकुटे जो चिट्ठी लिखिथिले. I have proved in different platforms. अनेक मोर बंधु अछंती प्रोफेसर बंधु इंग्रजी रे आमे चलुछु जानुछु अन्य कथा छाडी दियो अन्य विषय कथा. So this is the scenario. Today most of the students are continuing and completing master's degree program in different subjects, not only education, in different subjects. Can you give me the status of these students? Even if maximum students are they cannot write their address clearly. Not only in English but also in Odia mother tongue. Address ठीक रे लिखि परिवार सामर्थ्य नहीं. बैंक फॉर्म टे फिल अप करि पारु नाहंती किंतु मास्टर डिग्री कंप्लीट एमए बीए ऑनर्स. कारण कोन तुमे तो ऑनलाइन रे तमर अटेंडेंस इज पुअर तो नो वेरी वेरी पुअर 1314 रु 36. इमेजिन व्हाट इज द precarious condition. But in face to face mode ए वर्ष पीजी रे एबे मु पीजी क्लास नै के आसिली एमए इन एजुकेशन क्लास एडमिशन नै छंती 46 पिला क्लास रे थिले 13 टा पिला. This is also the condition in regular college universities.
Students are not attending the classes. They are preparing with YouTube. YouTube is the best channel. But they are getting the certificate and use like the identity card, but real knowledge they could not be obtained. ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଦିନର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ବିକଳାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥା ଆମ ଦେଶର, ଆମ ରାଜ୍ୟର। ଆମେ ଗଦା ଗଦା ପାଠ ପଢୁଛୁ, ସୁଯୋଗ ଅଛି ଆମ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ୍ୱାଲିଟି କି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେଠି କ୍ୱାଲିଟି କଥା ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। 1921 ମସିହାରେ they thought about quality, but today we are not thinking about quality. The period between 1921 to 37, Western knowledge is essential for creating Ransa in Indian national life. Yes, no doubt. Western knowledge is essential. English language is essential to learn. But we should not neglect our mother tongue. We should not neglect our national language, Hindi, regional languages. So in addition to our own language, English should be learned. So significant development took place in fulfilling the aims and objectives of the commissions and committees. So aims of education continue to focus on quality in education and spread of mass literacy among the people. दीटा कथा पर फोकस दिया गला 1921 ରୁ 1937 ভিতরে the mass people will be literate. पढ़ी परिबे, लिखि परिबे, दस्खत करि परिबे, बुझी परिबे, तांके ठकिबे नाही जेमति। ता सहित quality education. Before independence, we are thinking and saying about quality. Today, we are also thinking and saying about quality. But where is going quality, we are not finding out. शह वर्ष धरी आम क्वालिटी शब्दटा खाली व्यवहार करुचे। क्वालिटी गुणात्मक शिक्षा। अरे गुणात्मक शिक्षा मत कहल, हु इज एबल टू ऑफर क्वालिटी एजुकेशन? Who is able to offer quality education? Yes? किए गुणात्मक शिक्षा प्रदान करि परिबो? हैं? एतो मतामत दियो। experienced person. Experienced person, अच्छा, okay. आउ? A trained qualified teacher. Trained qualified teacher, अच्छा, आउ के? Experienced person, trained and qualified. Yes, you are right. आउ के? The simple answer is very simple. The Who is known person. about हाँ, actual quality education? Author again, I could not listen you, Pooja. Who is know about actual quality education? Okay. So just I am going to add something with your answer. The person who has quality education, he can offer quality education. Am I right? Yes, sir. मो पाखे जदि कॉन्सेप्ट नहीं, मु कॉन्सेप्ट रे मोर क्लियरली कॉन्सेप्ट मु बुझिनी करिनी जानिनी, हाउ कैन आई ऑफर द क्वालिटी एजुकेशन? Quality education should be enjoyable. Quality education should be permanent. Quality education should create the motivation among the learners. Students' participation is there. Your language, your behavior, your gesture, your posture, everything should be qualitative and innovative and attractive, so that the learners can participate eagerly, and what they understand and learn, that will remain forever in their mind. So unless and until I become a quality teacher, so I cannot offer quality education to the students.
But what are the practical practice के पिले किछि अछ टीचर खरा हेबनी जोरा निछा सत्य कथा मु कहूची त माने मते रियलाइज करिवो हो ना नाही जणे छक्की सुन मारी देले ताकू आमे शिक्षक रिक्रुटमेंट करबा अनुचित you think civil servants जो IAS OS officer the selection procedure is very rigid if one click civil service that means he or she has gone through the rigorous process preparation so that his knowledge his attitude his aptitude his perception must higher than others. But in our education system from primary to university level छकी सुना हुळु हुळु मास्टर आमे पोस्टिंग सब पाउछ so like civil servants rigorous process should be followed for the recruitment of the primary teacher to university professor rigorous process higher education कोन होउची ना जेते चिन्हा ब्राह्मण सब चाकरी पाउछंती जेते टैलेंट थाउ अचिना ब्राह्मण घर को जाउछ काई ना सेठी आ रिटिन नाही भाईबा भाईबारे बाबू माने हम प्रोफेसर बाबू माने जे बसछंती ताकर जे चिन्हा छात्र अण छात्र पण छात्र गण छात्र से सब चाकरी पाइले टैलेंट थाई कि परिचय नथिबा स्टूडेंट घर को आसिला कैन वी एक्सपेक्ट क्वालिटी एजुकेशन टुडे कैन वी एक्सपेक्ट This is my observation. This is my observation. So classroom teaching, classroom transaction, that should be lively telecast. High school teacher recruitment है expert बसिबे टीचर क्लास रे पाठ पढाइबे कैंडिडेट माने लाइव टेलीकास्ट हबो चा दुकान रे लोकटा बसिकिरी छिडा है कि चा पिउथबो देखुथबो मास्टर के पार सी सेठी असेस करथबो चा दुकानी जे को टीचर ता भलो पढाई पारुची एटी करप्शन होबार चांस नाही एक्सपर्ट माने ताकू आ चैलेंज करिबे ना चेंज करि परिबेनी ठीक ताकू सिलेक्ट करिया को बाध्य कारण चा दुकानी परिवा दुकानी तार टीवी रे भी देखिची को पिलाटा केमती हाई स्कूल ले पाठ पढौची केते साइकोलॉजी से ओटीटी सीटीटी मोटीटी जेते देई की पास कले कोन होला तो क्लासरूम ते फेल है सेडी प्रकोष्ठ रे फेल है तो टीचर शुड बी रिक्रूटेड प्रॉपर्ली फॉर इंप्रूविंग क्वालिटी एजुकेशन so the period between 1937 to 40 is very vital period in this time during this period Gandhi ji brought the basic education scheme Wardha scheme of education काटी खाओ कुटी पिंध ठीक कहली हैं am I right Yes, sir. Yes, sir. love नहीं सर बढ़िया बढ़िया आ कौन सेटा कुट्टी खाओ काटी पिंधो हां कुट्टी खाओ काटी पिंधो मु सेति पचारली कुटी खाओ काटी पिंध so learning by doing if you work if you do you can get the skill you can learn this skill you can acquire this skill that is very important ei kathata Wardha scheme of education seta astela next the period between 40 to 45 it is also another crucial period pre primary education of children between 3 to 6 years was propagated universal compulsory and free primary education technical commercial education ए पीरियड टा को पीरियड 1940 रु 45 पीरियड टा को पीरियड को जाए हु कैन से ए पीरियड टा को पीरियड को जाए तो सर्व शिक्षा भी है सर्व शिक्षा अभियान से कोड आसला रे हैं से पीरियड टा होची सेकंड वर्ल्ड वॉर पीरियड the period was second world war British was ruling over India and also participate in the world war during that period focus was given on
science technology, free and compulsory primary education, ए सब कथा पर गुरुत्व दिया गला. Then we reached at our target. That means we got independence in the year 1947, 15th August. So after that, first Commission of India after free India, after independence India was established. That is known as University Education Commission under the chairmanship of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Be an educationist and social worker, the eminent scholar of our country. The commission was established in 1948 and it submitted its report in the year 1949. So here, some recommendations for the education of school education as well as university education was given by the commission. Next, in the year 1952-53, the Secondary Education Commission was established. It gave stress on development of democratic citizenship. That is very important because we are the citizen of a democratic country. So in a democratic country, our attitude should be democratic in nature. Our clarity of thinking, scientific attitude, receptivity of new ideas, faith in the dignity, development of tolerance, true patriotism, world citizenship, passion for social justice, vocational efficiency, development of personality, education for discipline as well as the leadership. ए सब जिनस उपरे फोकस देला सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन 1952 and 53. Then after free India, the third commission was Indian Education Commission under the chairmanship of Dr. D.S. Kothari. It was set up in the year 1964 and the commission submitted its report in the year 1966. So it is recommended for increasing national productivity. If national productivity will be increased, it will be supplied to other countries. So our economic condition will be grown. Achieving social and national integration. So integration not only be achieved in socially but also in nationally. Accelerating the process of modernization because day by day the world is moving towards modernization. So to meet the need or necessity of the time, everyone should be modernized, cultivating social, moral and spiritual values. So social values are there, spiritual values are there, and moral values are there. So all the values should be cultivated in the mind of the learners, among the students. So all the values should be inculcated. This was another. Then National Policy on Education 1968. You know, basing on the recommendation of Kothari Commission, National Policy on Education was brought in the year 1968, but the policy could not be functioned well. And then the National Policy on Education 1986 came into force in the year 1986, and it was somehow revised in the year 1992. That is known as POA, Program of Action 1992. So through National Policy on Education 1986 and Program of Action 1992 took number of steps, number of activities for developing the education system, the quality education to imparting quality education to its learners, to its students from KG to PG level. That means from pre-primary to university level. So variety of actions, reactions and conditions were there. Then Acharya Ramamurthy Committee was there. Policy Framework for Reforms in Education 2000, Ambani Birla Report, Competitive Cooperative Knowledge-Based Society, then National Curriculum Framework 2005. Just we have to discuss about National Curriculum Framework 2005. Who can say what is the 5 basic principles of NCF 2005?
NCF 2005 ର ତା जो बेसिक 5 बेसिक एलिमेंट्स बा कैरेक्टरिस्टिक्स के कहि परिबो सर क्लासरूम हां क्लासरूम सिचुएशन को माने क्लासरूम रे पढ़ला बेले जहा ता हमरो बाहर रो बाह्य परिवेश को हम लिंक करी पाठ पढेबा सेरा लिंक गोटे करिया जोड़िबा वेरी गुड यस वन अनदर Sir, quality education for all children. ऑल Children. एई सब जो बाह्य जगत से जोड़ले तो क्वालिटी एजुकेशन आसीबो क्वालिटी एजुकेशन तो गोटे गाइडिंग प्रिंसिपल भी पांचटा भीतर न सर रोट लर्निंग को हमें डिस्करेज करबा यस यस कम कर परिया है कोन करबा ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟାଗ ଭାରି ଯାଉଛି ବସ୍ତାନି ବିହୀନ ଇଏ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା କି ପିଲାମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଗ ଯେତେ କମ ୱେଟ ର ହେଇପାରିବ ତାଙ୍କୁ ବାହ୍ୟ ପରିବେଶ ସହିତ ଇଏ କରିକି ଅଧିକ ଇଏ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଗ ର ବେଶୀ ପ୍ରେସର ଦେବାନି मोते आई वांट टू एग्जैक्ट 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स तब व्याख्या करी कहले मु सर पिला जो टेक्स्ट बुक गोटे गला ब्रिंग द स्टूडेंट्स और लिंक द स्टूडेंट्स विथ द आउटसाइड वर्ल्ड सर another told टू शिफ्ट फ्रॉम रोट मेथड from rote learning to constructive approach दीटा गला आउ तीनटा beyond classroom Making exam. हैं सर आउडे एग्जामिनेशन जते फ्लेक्सिबल हे परियो सते भलो make the examination system flexible and student oriented very good third और is सर करिकुलम रा हमर टेक्स्ट बुक रु बाहर जते रहबो माने एक्चुअल लर्निंग ऊपर सते भलो beyond এই ভଳି textbooks ল্যাঙ্গুয়েজ রে কোন আছে গাইডিং প্রিন্সিপল টা Sir, enriching. enriching the curriculum beyond textbook enriching the curriculum beyond the textbooks हैं beyond the textbooks हां beyond the textbook गोटे क्लास रे अछि छात्रा पर कथा हैला तेणु सदा बेले देख गोटे कथा मो कथा सुन सदा बेले now you are the master degree in education students you may be government servant you may be serving in private sector or any other type of occupation or employment you have but after all you are the students of master degree in arts in education शिक्षा रे तमे एमए पाठ पढुछ मो कथाटा टी मुंडरे रखियो जदि किए गोटे कॉमन मैन पचारे कोथरे एमए करछु ना एजुकेशन रे so it covers everything because subject is education so the education student is more than the teachers in this context I suggest you all to know try to collect information try to know the detail about education system it may be commission committee's report it may be practical activities in the society everything you have to learn ताको जब व्याख्या करबा देछि the first is the commitment of democratic values of equality justice and freedom so NCF 2005 have given focus on 5 guiding principles काहे कि नहीं जो दिगो गुडी को अच्छे स्लाइड रे एही दिगो प्रति गुरुत्व दिया जिबा पाई फर्स्ट वन इज democratic values of equality justice and freedom पिला मुंडरे एटा पसिबा दरकार independence of thought and action so your action should be independent your thought should be independent everyone is free from everyone's bossism attitude value based decision making should be given more important or priority what decision you take that must be value based गोटे छोट उदाहरण दउछि सुनि परिबो गोटे व्यक्ति रो 5 जण पुओ अछन one has 5 sons old parents at home out of 5 4 refuse to take care of the old parents but one son
though he is living with poverty, financial crisis, but he accepted the challenge and take care of the कैसे तुमको काटिया पर कौन मतलब सेकंड टाइम फोन करछ आई मीन ए क्लास काटिया पर कोन सेकंड टाइम फोन करछ बहुत सारे बुझियला लिसन गोटे क्लास रे ऑनलाइन क्लास रे अछि मु 7टा पर कथा हेबी हेलो मते पठे दियंतु व्हाट्सएप रे मु क्लास रे अछि गोटे ऑनलाइन रे पाठ पढौची 7टा पर जाई फ्री हेबी मते पठे दियंतु व्हाट्सएप रे सो कौन कहूली भूलीगली से पिलाटा काटिया पर फोन टा पुणी रिपीट करुची बिगड़ी गली से जुए लिंक कर कोठी हम छाड़ले स्टोरी सुनाउतले सर value but the son having a living with the financial crisis accepted the challenge and taking care of the parents. What type of decision is this of this son? This is value based decision. But other 4 sons who refused to take care of the parents, their decisions were not value based decision. Understood? बुझियला मो कथा यस हेलो Yes, sir. our शिक्षा व्यवस्था NCF 2005 advocates our education system should be facilitated to the children in such a way they can take the decision which are to be value based. New situations should be flexible and creative in manner. The situation you create, that should be flexible and creative. The curriculum needs to emphasize the process of constructing knowledge, choices in life, and ability to participate in democratic process. Creativity in arts, literature, other domains of knowledge is closely linked with your classroom transaction. So while we are, मुझे तम सहित इंटरेक्शन करुछि मु खाली तमर जहाँ मटेरियल पढ़ लिखा है तम स्टडी मटेरियल भितर मु रहउछि नो सर No, sir. Similarly, always you should link your art, literature, content with the outside world of the child. तार घर पर्व पर्वाणी ठू आरंभ करी खाद्य पेय एवं जानी यात्रा ठू आरंभ करी जेते सब उदाहरण अछि पिलार चतुर्पार्श्व सब को लिंक करिवो लिंक कले ही पिला ताकू कॉन्सेप्चुअलाइज करिवो अंडरस्टैंड करिवो एवं कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन पिलार हो So these are all about NCF 2005. Then we can go next slide. What are the tensions are? Today, the tensions between, whether the slide is visible to you all? Yes, sir. Yes. The tension between the global and the local. What global tension is there? Now, before few months, war was in between Bharat and Pakistan. One between Ukraine and Russia is continuing from last 3 years. And other countries to country wars are there. Now a tension is with us. Trump, the mad Trump had increased the tariff, 50% tariff. So variety of global tensions are there, problems are there. Similarly, local tensions are there. Where we are living, local areas, the tension at home is also there. The tension between universal and the individual. What are the universal law? But my attitude, interest is different. So there is a tension between universal and individual. The tension between tradition and modernity. Our dress pattern is traditional pattern and modern dress pattern.
What shall I accept? Our food habits, past food habits is the pokhal, butter rice and bhaja poda santula, no sugar. But today we are thinking about what? Huh? Junk foods. Junk foods, Fast food. fast food, junk food, oily, spicy foods are there. To test our tongue, ଜିଭକୁ ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ଚଖେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ କଥା କରୁଛେ, but we are living with tension and worries with different type of disease like what? Sugar, blood sugar, BP, and other type of disease. Yes or no? अरे पखाल Yes, सन्तुला खाई जीव आनंद रहबा ना पार्टी स्वाद करी फूड जंक फूड फास्ट फूड आदि पार्टी स्वाद करी हमें रोग अनेक को धरी के बुलिबा कोटा हम आवश्यक ପଖାଳ ଖାଇବା yes ସନ୍ତୁଳା ଖାଇବା very good so there is also tension the tension between long term and short term considerations long term and short term considerations ଆମେ ଆଜି କାଲି कोन करछे मोटा भलो चाकरी करबी पुळे टंका रोजगार करबी लांच लुंचा नेबे बे सब दिन टीवी पर्दार देखुथिबो के कोठी रेंजर बंधा हलानी तो कोठी पुलिस अफसर बंधा हलानी कोठी से इंजीनियर बंधा हलानी दिल्ली बंधा होउसंती विजिलेंस स्टाफ होउसंती 123 प्लॉट गोटाए प्लॉट रे जदी घर करिवो सेठी सोया पाई तुमको 6 फुट जगह दरकार 123 प्लॉट 200 प्लॉट टंका आम पाखे ना खाइबा को आम पाऊने लोक पाऊना किंतु गदा गदा पहाड़ टंका से घर भितर फोपड़ा जाउची पड़िशार छात ऊपर केते निदय कथा केते अमानसिक कथा एगुडा सब केते अभद्रामी एगुडा सब सो दिस इज ड्यू टू द प्लान ऑफ लाइफ मर्सिडीज कार चढ़ी दिल्ली रे पुरी रे अमेरिका रे प्लॉट पकई घर करी सेठी अयस जीवन यापन करी so these are the considerations the tension between the need of a competition and equality of opportunity the tension between extraordinary expansion of knowledge and human beings capacity to assimilate it the tension between the spiritual and the material world which world is better spiritual world or material world which is better yes शांति जीवन रे शांति बंचिबा पई खाद्य खाइबो ता माने नुहे जे मु जाईकरी मे फेयर रे गोटा 10,000 टंका देई गोटा मील खाइबी अरे 10,000 टंका रे गोटे परिवार चलिबो मासे चिंता करिवार अछि मु जहा रोजगार करूची my income is not for me it is for my family it is for the society also it is for the animals also everybody's income is not his or her own ନିଜସ୍ୱ ନୁହେଁ ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗିଦାର ଅଛି ବୁଲା କୁକୁର କାଉଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭାଗିଦାର ଅଛି ସେମାନେ ତ ବଞ୍ଚିବେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ବି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ସେ ତ ଆଉ ଧାନ ଚାଷ କରି ପାରିବେନି ଧାନ ଫଳେଇ ପାରିବେନି ସେ ଖାଇବେ କୋଉଠୁ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି this must be there so these are the tensions if you accept the spiritual life so you can become tension free from all these type of tensions if you do not accept a spiritual life accept material life you will live with the tension and one day you will be arrested and the whole world 150 crores people will see you what type of hardcore criminal you are जे मनीष मारुची चोरी करूची डकैत करूची से क्रिमिनल थारू बड़ क्रिमिनल होची जे ब्रॉड डेलाइट रे लांच नहीं करप्शन करी संपत्ति बढ़ाउची से होची हार्डकोर क्रिमिनल ताकू फांसी सुली किछि नाही ताकू पोती दब से सऊदी अरेबियन माने पनिशमेंट सिस्टम रे पोती दब लोक गैदर कर दब ता मुंडू को डेउणा मारिबे टिल डेथ
सेही प्रकार कहले से माने आउ के करप्शन करिवे नाही जेतिकी दरमा रे बंचिया को चेष्टा करिवे सो आवर इनकम आवर सैलरी इज वेरी इंपोर्टेंट मोर मु मेहनत कली दी पैसा पाइली चोरी करबा को के साहस करिवे नाही सो पनिशमेंट शुड बी corporal okay so then we can proceed from next slide it is screenshot niyo this slide is very important to you this slide is very important screenshot niyo eta ko dollar commission advocated for 4 types of learning dollar commission advocated for 4 types of learning that is learning to know learning to do learning to live together learning to be what is learning to know to acquire the instruments of understanding वास्तव कथा को बुझिबा जानिबा होची लर्निंग टू नो आमे सेता हमर लर्निंग लर्निंग टू डू to act creatively on one's environment suppose I am a tailor I must improve myself in my work always applying innovative practices मु एभली डिजाइन टेलरिंग सिलाई करिवि इनोवेटिव आइडिया नै कि लोक मानको ग्राहक मानको आकर्षण करिवि दैट इज लर्निंग टू डू बीइंग ए टीचर so classroom transaction should be innovative and very attractive to the learners learning to live together so today we are sir namaskar ओपन आपण तो लिंक कले जॉइन कर जिवो ऑटोमेटिक हो पिला जॉइन करबे 6टा बाजची तो जॉइन करू करू 2-4 मिनिट जिवो रेकॉर्डिंग से मारिबो पिला जॉइन करले मुक्ता कहि मु गोटे क्लास रे अछि तो मु सेटा से रेकॉर्ड करिबो सर ओके 1 minute पिले टिके मिनिट खाली गोटे चेक कर दे पळे आछी जण सार 6 टा क्लास करिवे तो हाँ सर आपण अच्छा सर नमस्कार अच्छा सर सर ध्यान तो मु रिकॉर्डिंग ऑन कर दउचे पिला आसले क्लास करिए मु सर हेपटे क्लास रे अछि तो सर मु रिकॉर्डिंग ऑन कर देली पिला आसले क्लास करिवे अब कटिबेनी कारण मु सेपटे आ गोटे क्लास रे अछि सर 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 नमस्कार Okay. Am I audible now? Yes, sir. Okay. So, learning to be, learning to live together. So today, where you look, everywhere, the people are interested for what type of family? Nuclear family instead of joint family. But they do not understand what is the negativity of the nuclear family. So learning to live together is very important. To participate and cooperate with each other, that is the best human activity and which will be helpful in the life that the human being has forgotten. मनुष्य भूली जाउची यदि यौथ परिवार रहिबो परिवार सहित रहिबो तार जो कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन शेयरिंग एटीट्यूड एबिलिटी जेडा डेवलप करिवो भलो गुण गुडाक किंतु न्यूक्लियर फैमिली रे आइसोलेशन जेलसी सेल्फ सेंटर्ड ए एटीट्यूड सब बढ़िबो तार फल स्वरूप करप्शन करिवो करप्शन करी बंधा हो जेल जीवो ओके
In the traditional system of education, the first two aims of education has been the major focus. However, there is a need to make all the four aims of education an integral part of the organizing learning system. So this is all about the four types of learning, that is learning to know, learning to do, learning to live together, and learning to be. Okay? এটা নেইগলা স্ক্রিনশট কি? ଆଜ୍ଞା sir. Okay. Yes, sir. Then another PPT I am sharing. Whether slide is visible? Yes sir. Yes. Yes, sir. So this is unit 13, 14, 15, 16 and 17. So now we can start our discussion with meaning and concept of curriculum. Can you say what is curriculum? Anyone give your feedback? What is curriculum? Sir, Curriculum unit कौन? 12 है ना? Yes, yes. Unit 12 ଟା ଏଟା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ଏ ପଢିବ, ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ ହେଲା ପଚାରିବ, ମେସେଜ କରିଦବ ମତେ ବା ପଚାରିବ ଫୋନ କରିକି କହିଦେବି। Okay, sir. Who can say what is curriculum? ଓ କୁହ, ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ସମୟ ରହିଲା, ଘଣ୍ଟେ ବି ନାହିଁ, 5 ମିନିଟ ପଳେଇଲାଣି। Yes, come up. Sir, sum total of activities. In the sum total of Educational activities. institution. Very good. Thank you. Thank you. Good. So, curriculum is the sum total of activities are to be organized in an educational institution, either school, college, university, or any institution. Okay. So, curriculum is equal to, you may note it, curriculum is equal to curricular activities plus co-curricular activities plus activities related to socio-personal quality. Have you written? Yes. Curriculum is equal to, one can read? One can read. Yes. Curricular activity Very and good. co-curricular activity Yes. and activity related to socio-political activity. Socio-political, no, socio-personal qualities. Yeah. Socio-personal qualities. SPQ. SPQ. Yes. Socio-personal qualities. अर्थात in a school, just try to understand, in a school variety of activities are there. What are those? In a history class, we are discussing, you are participating in the activities of as per the content to achieve the learning outcome in history. Do you understand? Do you understand? Yes, sir. अरे बुझिल कि समस्ते? yes sir आमे जो विषय पढ़ौचे गणित विज्ञान इतिहास भूगोल से विषय भित्तिक जो कार्यक्रम पिलांकु दउचे, पिला पार्टिसिपेट करूची, शिखुची, लर्निंग आउटकम हासिल करूची, सेराला करिकुलर। से करिकुलर को आहुरी मास्टरी करबा पई आमे को करिकुलर एक्टिविटीज नउचे। सपोज लैंग्वेज पढ़ौचे, एसे कंपटीशन करूचे, डिबेट कंपटीशन करूचे, इलोकेशन करौचे, स्टोरी राइटिंग करौचे, पैसेज राइटिंग करौचे, नहीं की? अरे ना करूचे ना करू नहीं? ଆଜ୍ଞା। Yes, sir. एरा हला को करिकुलर एक्टिविटीज। गेम स्पोर्ट्स करूचे, कोई इंडोर गेम आउटडोर करूचे, क्विज करूचे, आर्ट एंड एस्थेटिक सेंस डेवलप करूचे, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन ऊपर पिलांकु शिक्षा दउचे, वर्क एक्सपीरियंस भी बगीचा काम करूचे, विभिन्न कार्य गार्डनिंग करूचे,
classroom, campus neat and cleanness, toilet cleaning, gardening, variety of works are there. So these are co-curricular activities. SPQ, cleanness of the campus is also a part of SPQ, socio-personal quality. Stand in a queue. ଯେତେବେଳେ MDM ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛେ ତମେ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଆଣ. When wash the dishes, stand in a line queue of the tap and wash your dishes. ଏଟା ହେଲା socio-personal quality. जो गार्डन रे फूल ହେଇଛି ସେ ଫୁଲ ଛିଣେଇବା ନାହିଁ, ଗଛପତ୍ର ନଷ୍ଟ କରିବାନି, ବରଂ ତାର କେୟାର ନେବା. This is socio-personal. Showing better behavior to the elders and affection, love and affection to the youngers. This is known as socio-personal qualities. তাহলে এইভଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ କରାଉଛେ ନା କରୁନେ throughout the day? କରୁଛି ସାର୍. Yes. So all together is known as curriculum. Curriculum. Now everybody clear what is curriculum? Any doubt? Yes, Hello. sir. No doubt. Sir. Yes. Thank you, Manoj. So curriculum is the list of content taught to the students. Curriculum is a set of subjects. Curriculum is the syllabus followed in a school and college. Curriculum is the program of a school and college activities. Curriculum is a set of study materials. Curriculum includes both curricular, extracurricular and SPQ. SPQ ଟା ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଏଟା SPQ ଯୋଡ଼ି ଦେବ ହେଲା. Okay. Curriculum as a product. Yes or no? Whether curriculum is a product or it is wrong? Whether curriculum is a product or not product? Hello? Sir. Product, sir. Yes, curriculum is a product. Very good. Curriculum as a program. Yes or no? Yes, curriculum is a program. Curriculum as intended learning outcomes. The objective is the every माने जो कहते हैं एका माध्या 22 पढ़ कथार कहते ना मैं तार्थ कौन करिकुलम ट्रांजैक्शन रो गोटाए मूल लक्ष्य होउची पिला लर्निंग आउटकम हासिल करिवो. The student will achieve the learning outcome. That is the chief objective of transaction of curriculum inside the classroom or in the school or among the students. Curriculum as a planned learning experience. So without planned learning experience, the activities, the actions, the areas covered cannot be treated as curriculum. So it must be based on planned learning, learner's experience. Okay. Then you see the slide. Curriculum is a systems theory. Curriculum also technology. It is also sociology. It is also psychology. It is supervision. It is organizational theory. It is management. It is subject areas. It is philosophy. It is communication theory. So all the areas it will be touched. So when we classify the curriculum are to be classified as overt or explicit curriculum. What is the overt and explicit curriculum? When curriculum depends on experience. Curriculum depends on experience. Curricular and co-curricular areas. It can be called as overt or explicit curriculum. जदि करिकुलर को करिकुलर एरिया एवं एक्सपीरियंस ऊपर डिपेंड करूथाए ताहले को हमें ओवरट करिकुलम कहिता. हिडन और इम्प्लिसिट करिकुलम माने लुचि कि थबो. It is unintended or unnoticed curriculum. School, college, university organization does not continuously plan and design such curriculum, but various non-verbal behavior like gesture, posture, eye contact, appreciation of student behavior by nodding, the teacher conveys many things. So that is हमें पिला को एतले पढौचे खाली कोन ट्रांजैक्शन करूचे ता से हम अनेक उदाहरण दउचे ता दैनंदिन जीवन कथा कहउचे एक्शन गेस्चर यूज करूचे ए सब गुडा कहउची हिडन करिकुलम. नॉल करिकुलम द करिकुलम हैज नॉट बीन टॉट. जो करिकुलम हमें क्लास रे कोडी पढेबानी पिला ऑटोमेटिकली सिखिबो जानिबो तार सोसाइटी
तार परिवेश रू एनवायरनमेंट रू फ्रॉम द सोसाइटी participating in different functions, watching or observing different activities in the society, the child learns automatically. No one teach it. That is null curriculum. बुझियाला? What is overt curriculum? What is hidden curriculum? What is null curriculum? Yes, sir. Yes, sir. गोटे हाँ yes आ गोटे एग्जांपल तुम दे दोची. लर्निंग मदर टंग. पिला जते निज मातृभाषा रे कथा कुआ शिखुची. एटा ओभर हिडन नल को करिकुलम रे जीवो. Sir, Hello. null. Very good. Null, sir. Yes, null curriculum. Thank you. अच्छा पिला जते बेले इंग्रजी भाषा शिखुची. इंग्रजी हिंदी Sir, overt. explicit overt कोटी कोटी ओभर्ट करिकुलम हबो कोटी कोटी मध हिडन किछि का आंसर हिडन मध रहइबो काहे कि ना केते गुडिया कथा से तार परिवेश रु सिकुची टीवी देखि जानुची स्पेसिफिक क्लासरूम अरेंजमेंट करा जाउ नाही जेताले पिला को एना फ्रेंच आमे पढेबा हम ओडिया पिला गोटे फ्रेंच सिकिबो सेटा प्योरली ओभर्ट करिकुलम हो ना बुझ पाइलनी. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. एना मो फ्रेंच सिकिबो गोटे पिला जे कोठी परिवेश ना कोठु कार सिखिवार सुजोग तार अछि की ओनली क्लासरूम ट्रांजैक्शन इज रिक्वायर्ड. हैला पिला गोटे एक्टिंग सिकुची एक्टिंग करबा सिकुची किछि पिला सिकुछंती ओभर करिकुलम सिखा जाउची से मानको किछि मन को मन सिकुछंती ऑब्जर्व करी करी जेमति हमें कहबा एकलव्य. The learning of Ekalabya was overt curriculum or hidden curriculum or null curriculum? What was it? hidden curriculum Eh? Null curriculum. Null केम देबो? Hidden curriculum. hidden curriculum Hidden. अर्जुन फर्जुन शिखिले से माने ओभर्ट करिकुलम ताको गुरु डायरेक्टली सिखेइले किंतु आकु से ऑब्जर्व करी करी सिखुची से एठी कहला पला इट इज अनइंटेंडेड और अननोटिस्ड करिकुलम. स्कूल कॉलेज आमे कहबा एप्रिसिएशन करूचे नॉन वर्बल गेस्चर पोस्चर आई कांटेक्ट एतु को देखि मन पिला बहुत कथा सिखि जाउची. हम मनकर गोटे पिला जणा गेस्ट आछंदी आमे टिक से कोन कहि आस्थिबो आमे टिक आखि बनै देले बड़ बड़ आखि करी पिला कोन करूची चर रहि जाउची. So it learned. My father or mother or teacher asked to remain silent. Only say silent. She जानी गला मत silent रहे पड़ियो. This is hidden curriculum. So thank you for your cooperation. Next slide जिबा. Approaches of curriculum. Behavioral approach is there. System managerial approach is there. Intellectual approach is there. Humanistic approach is there. These are the 4 approaches. 5 approaches. Reconceptualized approach is also there. Important is basic दरकार नहीं जोड़ा दरकार टे कहि कहि देबी नले असुविधा हो जिवो हां एटा देखिबा करिकुलम इंप्लीमेंटेशन एटोटा अछि देख करिकुलम स्ट्रक्चर करिकुलम को के स्ट्रक्चर करिछि अरे करिकुलम स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड बाय NP 1986 now NP 2020. Okay, before NP was functioning as per NP guideline. It was structured. Now after NEP, as per NEP guideline, curriculum has been structured. So curriculum when implemented, that is depend upon development of syllabus, preparation of textbook, development of students support materials by TLM, teaching learning material, supplementary textbooks, orientation and training of teachers and administrative staff. ए सबो दिगो गुडा कहउची करिकुलम इंप्लीमेंटेशन. Curriculum review and revision कोन? What is curriculum review and revision? That may be
What is curriculum review and revision? Who can say? What is curriculum review and revision? Can anybody? सर गोटे तो सर गोटे होलिस्टिक डेवलपमेंट ऊपर गोटे जो प्रोग्रेस कार्ड दिया होची पिलांगर सेटा भी वन टाइप ऑफ रिव्यू रे जीवो सर सेटा कोथरे जीवो जो प्रोग्रेस कार्ड हम दउचे पिलार सेटा कोथरे जीवो बोली भाबुछ Yes, you are right. When parents or teacher analyze it, that is also one type of review of the result of the students. Good. Review hochi as per achievement of the students and management of the teachers, the curriculum should be reviewed, whether it is benefited or not benefited. The curriculum has been designed, whether it is suitable or unsuitable. So accordingly, revision will be undertaken. जदि गोटे करिकुलम हम करिचे जदि सेटा टीचर ट्रांजैक्शन करिया कष्ट होउची पिला मानकर अंडरस्टैंडिंग रे कष्ट होउची पिला मानक लेवल रु ऊपर को पळे जाउची ताहले हमें सेठी चिंता करबा एटा रिवीजन करा जिवो काहे कि ना इट इज नॉट सुइटेबल टू स्टूडेंट्स इराला रिव्यू एंड रिवीजन थ्रू रिव्यू रिवीजन came into force. Curriculum and role of the teacher. So teacher's role is very important while transacting the curriculum. How? The curriculum transaction has been done by the teacher and evaluated by the teacher also. Teaching learning would be more effective if the teacher is involved in the process of the curriculum development. Jodi शिक्षकटी involve heichi curriculum development क्षेत्र रे then automatically the teacher can transact it easily. If teacher is not involved, अन्य जने डेवलप करिकी आनी कहला तुम एटा कार्य करो, that will not be effective. That will not be effective. मु गोटे काम करिकी ताको यूज करिवि जेति कि जते सहज हो मते करिवा पई आउ जने कर दबो कहा जीव मते मु एटा को व्यवहार करिवि. Is it possible? नो सर Hello? It is not wise or it is not suitable. Work in close proxima in the learners. पिलार पूरा निकट को जाई काम करिया दरकार पिला को बुझिबा दरकार. What is the thought of the child? What is the attitude of the child? What is the interest area of this child? What is the previous knowledge related to the new concept? That must be understood by the teacher. So engaged in individual study, जोटा हमें सेल्फ स्टडी बोली कहूचे, interact with other teachers and share their curriculum experience among all. आमे एतबले गोटे स्कूल रे कॉलेज रे काम करूछु विभिन्न टीचर स्टूडेंट को सहित आमे डिस्कशन करिवार अछि. मन इच्छा कोनोसी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करे पूर्व आमे किछि टीचर को सहित आलोचना करियो. आलोचना माध्यम रे कले कोन होबा ना परस्पर रो नॉलेज ता बा एक्सपीरियंस ता शेयर करा गला. आफ्टर शेयरिंग वी कैन लर्न मोर. Curriculum change कौन ना students as per the students need it should be changed. Parents need, educators, researchers, community member, business community, political officials, pressure group ए समस्त का रोल रही ची curriculum change पाई. So change of curriculum depend upon the role of all these. Then unit 14, foundation of curriculum. You see. This is the diagram. You may see this is the foundation of curriculum. Whether it is visible, the PPT is Yes, the sir. slide. Yes, sir. Yes. Yes, sir. So philosophical foundation and curriculum. Under philosophy, school purposes कौन ना suggestion from subject specialist. Frequently, suggestion should be obtained from subject specialist. Use of philosophy is another important point. Use of philosophy. Studies of learners. Learner को study टा. Studies of contemporary life. Use of psychology of learning. These are the different
philosophical foundation and curriculum transaction কথা কোয়া যাইছে এই ডায়াগ্রাম। Similarly, isms, idealism, realism, pragmatism, existentialism, Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi, Sri Aurobindo Ghosh, sociological foundation of curriculum, planning for curriculum change, एगुड़ा सब रिलेटेड जोड़ा कि हमें पूर्व डिस्कशन कर सारी करचे ना करने रविन्द्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी आइडियालिज्म प्रैग्मैटिज्म हम आलोचना कर सारी समस्त करिकुलम कथा कहिसेंती करिकुलम इज द वेरी इंपोर्टेंट पार्ट देन साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम दिस मस्ट बी डिस्कस्ड एटा को आलोचना करिया साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम अंडर लर्निंग थ्योरीज एंड करिकुलम कौन सब थ्योरी अछि लर्निंग थ्योरी ये कह समझते तुम माने what are the different learning theories please yes learning theory गुडा टे कह कार मन नहीं किछि अरे इवान वी पावलोव theory of learning classical conditioning theory of learning similarly other theories are Skinner behavioral Thorndike trial and error theory Thorndike's trial and error theory next कोई चला भाई गोष्ठी थ्योरी IST theory very good how constructivism अच्छा Ivan V. Pavlov's theory, B.F. Skinner's theory, E.L. Thorndike's theory, Kopka-Kohler's Gestalt's theory. These theories are known as behaviorist theories. Why? Now, under the experiment, behavior of the animals were studied. Yes or no? yes sir In all the theories that I told, the researchers, the experimenters studied the behaviors of the animals. In the first theory, classical conditioning, the behavior of the hungry dog was studied, behavior of the hungry rat, behavior of the hungry cat, behavior of the hungry chimpanzee. So all are the animals and hungry animals were there and their behavior was studied. So these are known as behaviorist theory and this is known as stimulus response and reinforcement scheme. Your stimulus and response is there. If there is stimulus, there must be response. Mu तुमको ना गोटे चटकड़ी का गोटे पकेई से कौन करियो से चूज होई छिड़ा हबो की अरे गोटे लोक स्ट्रेंजर टे छिड़ा हाइची मु गली ता गोटे चटकड़ी पकेई से कौन छिड़ा हबो सेम स्ट्रेंजर no sir नाइस कौन करियो से कौन करियो सीडी गोटे चाबड़ा पकेबो जदि रिएक्ट करिवोटा ठीक जाबड़ा न पई पारे रिएक्ट करिवो पार्टी करिवो काहे मते माइले पचारिवो आपण केस रिएक्ट करिवो एनी वे रे रिएक्ट करिवो चपड़ चटड़ा जाबड़ा पकई हो जा दैट इज रेस्पॉन्स दैट रिएक्शन इज नोन एज रेस्पॉन्स सो एवरी स्टिमुलस हैज रेस्पॉन्स cognitivist theory Piaget which view the learner in relationship with the total environment learner ro tar environment saita kon relationship humanist psychology which emphasizes attitudes and feelings that the effective domain of learning under the humanistic psychology Maslow's theory is another important Maslow's theory Maslow psychological need होची necessary to maintain life
need of food, water, air by oxygen, এটা হলা need of necessary. Safety needs, need to protect oneself or avoid danger. Love and belongingness need, esteemed need, self reactualization need, knowing and understanding is also another element. So these are the different Maslow's theory of learning. Maslow এই থিওরি উপরে ডিপেন্ড করিয়া কইଥିଲେ সাইকোলজিক্যাল নিড প্রত্যেক ব্যক্তির ଅଛି, সেফটি নিড ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଲଙ୍ଗିଂନେସ୍ ଅଛି, ଏଷ୍ଟିମ୍ ନିଡ୍ ଅଛି, ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ ନିଡ୍ ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେ ଆନିମଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ହେଲା। ଏଇ ଗୋଟା ଥିଲା ମାସ୍ଲୋ's theory of learning. Then transfer of learning. What is transfer of learning? That is, if I learn something, it may be transferred to other situation, other individual, other person. That is transfer of learning. Through transfer of learning, one can attain self-actualization and fulfill the task, developmental task. Transfers are three types. Can you say what are the different transfers? Sir, what Anybody? null transfer what sir? What a positive transfer, Negative transfer. then what a zero transfer. This zero transfer. हाँ कही परिबो कि एग्जांपल दे परिबो सर जीरो ट्रांसफर जीरो ट्रांसफर सर मन कर गोटे फुटबॉल खेल देखुचे बॉल टा आसला हरी आमे सेठी ऑटोमेटिकली हमर एक्शन टा बॉल टा मारी दोचे सो हेटा जीरो ट्रांसफर। अच्छा आउ की कहबो आउ डी को ने माने साइकिल पेडल मारबा गोटे सर हेटा को ट्रांसफर दियो सेटा कोन साइकिल पेडल मारबाटा कोन जीवो सर सो एरा कोन पढैथिले से अरे तू पढैथिले जे कांसेप्ट कोन कहू सुन जने मैथमेटिक्स पढ़िला जेतले फिजिक्स पढ़िबो मैथमेटिक्स टा हेल्प करे ना हेल्प करियोनी करियो सर दैट इज पॉजिटिव ट्रांसफर दैट इज पॉजिटिव ट्रांसफर हला जने जूलॉजी पढ़िला बा जोटा हम कहूचे कौन आर्ट 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 पढ़िला आर्टिस्ट जो पेंटिंग फेंडिंग शिखिला जने पेंटिंग शिखिला तार मैथमेटिक्स पढ़िया पे सेटा पेंटिंग ता सहायता करिवो नहीं हैं सहायता न करिवाटा है साइलेंट रहबाटा हला जीरो ट्रांसफर किंतु जदी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कला ताहले सेटी नेगेटिव ट्रांसफर बोली कहजियो बुझियला तो when knowledge in one area will help to acquire knowledge in another area is positive transfer. When knowledge in one area will create a hindrance or difficulty to acquire knowledge in another area is negative transfer. बुझियला पॉजिटिव कोन नेगेटिव कोन बुझपाला नहीं यस सर जीरो कौन ना नाइदर हेल्प नॉर क्रिएट हिंड्रांस दैट इज जीरो ट्रांसफर गोटे एरिया रे तुम किछि सिखिलो अन्य एरिया डेवलप करिया को सहायता करूनी कि से एरिया रे डेवलप करिया पई किछि हिंड्रांस भी क्रिएट करूनी असुविधा सृष्टि करूनी सेठी हम कहबा दैट इज जीरो ट्रांसफर जणे चासी चाष काम कला बेले जदि तार पूर्व से गोटे होल्डिंग कंपनी रे काम करथला होल्डिंग करियार किछि ज्ञान चाष करिया बेले सहायता करूची कि नो सर करूनी सहायता ताले एटा को ट्रांसफर हबो
Zero transfer. No, Zero zero, zero. zero transfer হব কিন্তু if it will create any hindrance যদি কিছু hindrance create କରୁଛି ଚାଷ କରିବାରେ ତାହେଲେ ସେଠି ଆମେ କହିବା ନେଗେଟିଭ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଏତ କଥା ଆଉ କଣ କୋଉ ଲେଭେଲରେ କରିକୁଲମ ପ୍ଲାନିଂ କରାଯାଏ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ହୁଏ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲର କି ଅଥରିଟି who is the authority at national level to plan the curriculum yes NCERT NCERT very good NCERT ଆଉ टीचर एजुकेशन पे की अथॉरिटी NCT NCT. यस ଆଉ टेक्निकल एजुकेशन मेडिकल टेक्निकल एजुकेशन ପାଇଁ AICT AICT very good so other bodies are there also ଯେମିତି ଆମେ କହିବା Rehabilitation Council of India RCI that is for special education curriculum sir prepares curriculum for special education RCI seମିତି All India Dentist Council of Medical Science All India other architecture ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଉନସିଲ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ ଏରିଆରେ କରିକୁଲମ ଡିଜାଇନ କରନ୍ତି ଫ୍ରେମ କରନ୍ତି that is national level very good then come to state level national ପରେ ଆସିବା state level with the authority in the state level for curriculum preparation or designing sir TE and SCRT. SCRT TE and SCRT T and SCRT for school curriculum then sir other T and SCRT and OSEPA for school sir curriculum then sir other roll up of board of secondary education roll up of CHSC is also there in school education sir then engineering for engineering there is a council medical science council is there so variety of organizations are functioning at state level also to form the then institutional level college university school स्कूल क्षेत्र रे डिस्ट्रिक्ट लेवल ब्लॉक लेवल क्लस्टर लेवल तापर स्कूल लेवल पास एवरा सब विभिन्न लेवल रे करिकुलम डिजाइन करा जाय था देन बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन लेवल कहि छै टीचर टीम लेवल एटी केतरा क्वेश्चन अछि व्हाट माइट बी द बेनिफिट्स ऑफ कोऑपरेटिव इंडिसिप्लिनरी प्लानिंग What might be the benefits of cooperative indisciplinary planning? किए कहि परिबो ए प्रश्नर उत्तर What might be the benefits of cooperative interdisciplinary planning? अच्छा कहलो what is interdisciplinary planning? Interdisciplinary planning कौन किए कहि परिबो What is interdisciplinary planning? Can anyone? Sir, multi-class. Multi. से कहूँ interdisciplinary planning. Interdisciplinary planning. sir दीटा डिसिप्लिन भितरे जो गोटे Yes. मर्ज करी क्लास ते करे ए क्लास आड़ कहि जाउ छ प्लानिंग रे हम क्लास छ पूरा नहीं सर प्लानिंग दीटा क्लास मध्य को नहीं जो प्लानिंग करा planning जाए करिकुलम को नहीं की cooperative suppose we are clubbing 2 or 3 subjects like geography political science history economics language सहित हिस्ट्री की इंटरडिसिप्लिनरी कर दे परिबा पॉलिटिक्स कर दे परिबा हला फिजिक्स मैथमेटिक्स जूलॉजी बॉटनी ओके एई भली भाव रे हमें कोऑपरेटिव डिसिप्लिन प्लानिंग करि थाउ काहे की करू एगुटा काहे करू कोन बेनिफिट दिए सर स्कूल वाले ह्यूमन रिसोर्स नथिले सेटा टिके माने मैनेज हुए जोडा हमर जो मैनेज करे भाई इंस्टेड ऑफ लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स तो इट कैन बी मैनेज्ड आउ कोन बेनिफिट मिले व्हाट अदर सर बेनिफिट कोर्स कंपटीशन करे पई कम टाइम लागियो
कोर्स कंप्लीट कम टाइम लगे अच्छा वेरी गुड आउ अन्य माने सपोर्ट कर जणे कौन खाली उत्तर दबो हैं ऑल आर लिसनिंग साइलेंटली others can participate सर ओवरऑल लर्निंग ପାଇଁ overall learning ପାଇଁ अच्छा ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ ଯିଏ ଟିଚିଂ ଦବ ତାର ମାନେ ସେ ଇଣ୍ଟର ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ନଲେଜ ଟିକେ ଅଧିକ ରହିବ ସେ ଉପରେ ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିବ ଫାକଲ୍ଟିସ୍ yes ମାନଙ୍କର yes so automatically one can prepare and try to gain variety of knowledge ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠ ପଢୁଛେ ଇତିହାସ କହୁଥିବା ସାମାଜିକ ଉଦାହରଣ ଦଉଥିବା ବିଜ୍ଞାନ ଉଦାହରଣ ଦଉଥିବା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଉଦାହରଣ ଦଉଥିବା ଆରେ ଜଣଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲେ ସିନା ସେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା ଆଣିବ ପାଇବ ଦବ ଆଉ ନଥିଲେ କେମିତି ପାଇବ so interdisciplinary planning cooperative interdisciplinary planning gives the optimum benefit for the learners okay what are the factors that are believed to detract from the effectiveness of an interdisciplinary team को फैक्टर गुड़ाक यही प्रिंसिपल टाको डिट्रैक्ट करता है एटा चिंता करिवो विभिन्न फैक्टर अच्छी इंटरडिसिप्लिनरी प्लानिंग टाको आमे सक्सेस करिया को दिए नाही जो मोनोटोनस एक्टिविटी एटीट्यूड जने माने सेल्फ सेंटर्ड लोक बा ताको हम कोन कहबा ताको हम कहै पावर हैंकरिंग जो some ignorant person also ignorance also yes all are how might aspects of various subjects be corrected with one another be correlated with one another तार तो को सब्जेक्ट को जेमति मना कहली हिस्ट्री की कोरिलेटेड हिस्ट्री से तो की कोरिलेटेड हबो पॉलिटिकल साइंस ना नहीं सर यस सेमती फिजिक्स को मैथमेटिक्स फिजिक्स टू केमिस्ट्री एट सो कोरिलेटेड है ओके सो देन इंडिविजुअल टीचर लेवल कोऑपरेटिव करिकुलम प्लानिंग लेवल प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम प्लानिंग is concerned with the experience of the learner so that all the curriculum should be designed as per the experience of the learner in this context what is your opinion about curriculum construction at state level अरे हम curriculum टा state level रे होउची जदि हम कहूचे curriculum planning is concerned with the experience of the learner whether it is right or wrong अरे ठीक की भूलू if curriculum planning is concerned with the experience of the children learners so whether it should be designed at state level whether it is right हम चुप साइलेंट नो सर नो काहे की ना तमे से ये खोर्धार जो बाणपुर भीतर अच्छे दामिया बरबरा सेठी जो पिलाटी रहूची जो वनवासी माने जंगल रहउछंदी से पिलांकर जो करिकुलम जो एक्सपीरियंस ए भुवनेश्वर मेट्रोपॉलिटन सिटी रे रहउतिया पिलार एक्सपीरियंस इज नॉट सेम so how the common curriculum is effective for both areas so curriculum should be designed institutional level and cluster level block level like this so curriculum planning involves decision about both the content and the process don't believe on a product कौन ना जो रिजल्ट माने पिलाटे गणित तक आम शिखे देले से तार उत्तर आम कही दे परछु लिखि दे परछु एटा ला प्रोडक्ट केमिति हाउ इट द आंसर will be calculated that process should be learned that is process based हवा दरकार curriculum planning involves decision about variety of issues and topics ऊपर curriculum planning हवा दरकार विभिन्न प्रकार इश्यू सोशल इश्यूज
religious issues, political issues, every issues should be involved in the introduced to or added in the curriculum. Curriculum planning involves many groups. Curriculum planning takes place at many levels. Curriculum planning is a continuous process. It is not for once or twice or thrice. It is a continuous process. Planning should be continued from again and again. What are the various aspects of curriculum planning? One is foundations, philosophy, psychology, sociology. These are the foundational topics or themes, goals of curriculum. Curriculum planning is done without considering the broad goal of statements. Curriculum ta frequently need of the time को नहीं कि हवा दरकार. General objectives. The learner matures from childhood to adulthood. So curriculum planning एमिति हवा दरकार. से curriculum टा पिला को देले से तार childhood रू केमते adulthood को जीवो mature पाइबो more experience gain करिवो. That must be depend upon it. Then improvement of curriculum planning. How can we improve the curriculums? How can we improve? Based on good life characteristic and contemporary and future society. तेणु आम कौन करुचे पिला बड़ लोक जीवन कथा पढ़ाऊे माने ग्रेट मैन मानकर स्टोरी से पढ़ुं जानूँ मन अच्छे ना नहीं टीचिंग एंड लर्निंग शुड बी वेल कोऑर्डिनेटेड ऑल द एक्टिविटीज शुड बी वेल कोऑर्डिनेटेड पिला जहाँ शुणुची बुझुची ता परिवेश सहित से फील करथिबा दरकार आज जेमती गोटे उदाहरण कहबी मो मुंड चुटी पूरा धला मु गोटे पिला को देखै कहबी दिस इज ब्लैक द कलर इज ब्लैक ताले पिलार कांसेप्ट है जे ब्लैक अर्थ बदे धला ब्लैक माने से धला को बुझिबो सदा तेनो मो चुटी न देखै कि मु सेठी गोटे पिलार ब्लैक चुटी के देखैबार आवश्यकता अछि सो टीचिंग एंड लर्निंग शुड बी वेल कोऑर्डिनेटेड as per need of the learners. Learning activities should be designed. Democratic participation is very important. Trends and issues in curriculum. Irrelevant curriculum. कौन irrelevant ना fixed curriculum. हम कौन करते बड़े बड़े fixed curriculum वर्ष दी पिला पढ़ुଛନ୍ତି. It is wrong. Curriculum should be designed and changed from time to time. Emphasis on rote learning. No, we should make free our children from rote learning. So accordingly curriculum should be designed. एभली curriculum कर दिया जीवो पिला निजे पार्टिसिपेट न कले काम न कले ताको बुझ परिबो जानि परिबो तेनु फ्री फ्रॉम रोट लर्निंग पार्टिसिपेटरी अप्रोच आसीगला ओके इमर्जिंग करिकुलम फ्यूचर ट्रेंड्स इन करिकुलम ए सब गुडा कहूची करिकुलम डिजाइन then models of curriculum design and development a model रे गोटे ऑब्जेक्टिव रहिबो मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहिबो सब्जेक्ट मैटर रहिबो इवैल्यूएशन रहिबो सोर्स रे साइंस एज ए सोर्स सोसाइटी एज ए सोर्स करिकुलम हम एतले करूचे विभिन्न क्लास विभिन्न सब्जेक्ट साइंस को गोटे सोर्स नबा सोसाइटी गोटे सोर्स नबा देन knowledge previous experience of the children are the source learner is also another source scope integration sequence simple to complex part to whole whole to part chronological learning these are the different dimensions of curriculum design जदि dimension कथा कहबा एगुडा scope integration इत माने विभिन्न प्रकार integration of physics chemistry botany zoology integration sequence is very important higher orderly sequence means orderly simple to complex part to whole whole to part these are the different dimensions of curriculum design ए बळे हम डिजाइन करिया दरकार curriculum continuity रहितिबो curriculum approach रे subject area approach थिबो broad field approach थिबो subject area कोन मनकर इतिहास विषय एटा टी बुझवला भाई मनकर इतिहास curriculum तयारी करछे षष्ठ श्रेणी पे जहाँ इतिहास रहा सहित ब्रॉड अप्रोच कौन ना
केतु गुड़िए करिकुलम को आमे फ्लेक्सिबिलिटी वे रे डिजाइन करिवार अछि एवं ट्रुथफुलनेस टा मन कर मो गाँव इतिहास पिला इतिहास रे बाबर आकबर जहांगीर पढ़ुची किंतु गाँव इतिहास टा से पढ़ुनी केमती ता गाँव टा सृष्टि होला ता अंचल कथा से जानुनी ए सब को करिकुलम भितर भर्ती करिवार आवश्यकता अछि टेक्निकल साइंस मॉडल करिकुलम कांसेप्ट डायग्नोसिस कंटेंट सिलेक्शन एगुडा सब करिकुलम डिजाइन मॉडल भितर आसी जिवो तापर बेसिक टास्क ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट नॉन टेक्निकल टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल इवैल्यूएशन ऑफ द करिकुलम इवैल्यूएशन रे साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इंट्रिंसिक एंड प्ले ऑफ इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन एगुडा होची विभिन्न अप्रोच करिकुलम इवैल्यूएशन फेजेस रे जीव फोकस ऑन इवैल्यूएशन कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजिंग द इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग द इंफॉर्मेशन अंडर इट different characteristics like evaluating adapting establishing comprehensiveness continuity integration progressing towards goal attainment evaluator who are the who does the evaluation na evaluator परीक्षा देलो एनुअल परीक्षा आउ बा यूनिवर्सिटी परीक्षा देलो ताको अन्यमान जे खाता देखले इवैल्यूएटर इवैल्यूएशन करले क्लासरूम रे टीचर इवैल्यूएट करूची विभिन्न कमिटी इवैल्यूएट करछंती आउटसाइड एक्सपर्ट्स माने पॉलिसी मेकर माने इवैल्यूएशन करंती करिकुलम रो गुणात्मक मानक ए होची ऑल अबाउट यूनिट 17 सो ए भली भाबरे हम आलोचना कले टिके आज भी गोटे क्वेश्चन मु कहि दोउची क्वेश्चन जस्ट डिस्कशन कर दोउची गोटे क्वेश्चन अछि MES-12 is it 12 sir Yes, sir. yes देखो एतरे गोटे क्वेश्चन तुमको तमरो तीनटा दीटा कैटेगरी रो क्वेश्चन तमे पाइबो ए तीनटा कैटेगरी रो क्वेश्चन पाइबो कोन ना दीटा क्वेश्चन और रे पाइबो तमे 1 नंबर 2 नंबर और रे माने करा 1 नंबर रे दीटा थिबो जे कोनसी गोटे करिवो सेम 2 नंबर रे दीटा थिबो जे कोनसी गोटे करिवो आउ 3 नंबर क्वेश्चन रे सरा होची शॉर्ट नोट ए जो दीटा क्वेश्चन करिवो आको आंसर दबो 600 वर्ड रे हला 600 वर्ड रे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन चारिटा दबो 150 वर्ड लेखा रे गोटे क्वेश्चन आंसर देरा सब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम कहबा 4 नंबर रे और नाही से 600 वर्ड रे उत्तर दबो किंतु तार और नाही जोटा देइथिबो सेटा को लिखिया को बाध्य आ बेसिकली ए 4 नंबर क्वेश्चन ता प्योरली एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन जेमती 2000 जून 2024 रो क्वेश्चन हम कहूची आलोचना करूची एथरे देइची डिस्कस हाउ एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन डिफरेंशिएट बिटवीन एनकल्चरेशन एंड आकल्चरेशन एनकल्चरेशन एंड आकल्चरेशन ताले कोन लिखिबो एठी इंट्रोडक्शन टी लिखिबो इंट्रोडक्शन पारे प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन टा को एठी गुरुत्व दो व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेस पॉइंट टू पॉइंट एग्जांपल दे के एनालिसिस तापर दीटा कलम कर दबो डिफरेंशिएट करियो गोटा होची एनकल्चरेशन आ गोटे आकल्चरेशन तेनु दीटा आकर 5-7 लेखा पॉइंट लिखियो टेबल भलिया फॉर्मेट रे तापर कंक्लूजन ये हला आंसर आवर क्वेश्चन देइची डिफरेंशिएट बिटवीन द एम ऑफ एजुकेशन एज प्रोपाउंडेड बाय द बुद्धिस्ट एंड जैन फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन सेम द इंट्रोडक्शन कॉमन इंट्रोडक्शन पर एम ऑफ एजुकेशन कोन लिखिबो एजुकेशन एम ऑफ एजुकेशन चुंबे चुंबे के आ फोकस दबो कहा परे डिफरेंस बिटवीन से दीटा कलम कर दबो एम ऑफ एजुकेशन एज पर बुद्धिस्ट फिलोसफी
right side aim of education as per Jain philosophy सेमती पॉइंट वाइज करी लिखि दो 8-10टा पॉइंट कि 15टा पॉइंट जितना पारिबो लिखिबो तापर कंक्लूजन एही भली भाबरे आंसर गुडा दबो सेम 2 नंबर क्वेश्चन देछि describe the process of curriculum development discuss the process of curriculum development discuss the task involved at each stage application type question आसी गला सेकंड बिट टा describe the process of curriculum development ये जो curriculum में नाम आलोचना कले process of curriculum development थिला introduction पर process of curriculum development गोटे पर गोटे process लिखिबो एग्जांपल दे को टास्क सब इन्वॉल्व से टास्क गुडा को मध्य लिखिबो एटा पूरा निजस्व आंसर दବାକୁ पड़िबो then short note रे देछि differentiate among the concept of formal non formal informal education formal education कौन तार मीन एग्जांपल नॉन फॉर्मल कौन तार एग्जांपल इनफॉर्मल कौन तार एग्जांपल आगे एग्जांपल दे दो तापरे डिफरेंशिएट करियो तीनटा कलम कर दो गोटे हला फॉर्मल नॉन फॉर्मल इनफॉर्मल बुझियो तो अरे बुझियो छ नहीं आंसर टा लिखला पळे जेतले डिफरेंशिएट बा सिमिलरिटी लिखुछ सेतले कलम करिके लिखियो यस सर हला कलम कर लिखले आई कैचिंग हबो एवं एग्जामिनर ता जानि जिवो जे पिलार कांसेप्ट ठीक अछि से सेउने मार्क दो से डिस्कस द लर्नर सेंटर्ड अप्रोच टू करिकुलम डेवलपमेंट से बोली इंट्रोडक्शन लर्नर सेंटर्ड अप्रोच कोन एवं करिकुलम डेवलपमेंट पई लर्नर सेंटर अप्रोच रो कोन आवश्यकता अछि विथ एग्जांपल तक एनालिसिस करियो आ जहा लिखिबो विथ एग्जांपल लास्ट क्वेश्चन टा पकईची discuss the aim of education during post independence period of India as envisioned in various commissions and policy frameworks क्वेश्चन टा बुझिला त ना बुझ पाइलनी रिपीट करबा थरे आज्ञा सर आउ रिपीट करूँ discuss the aims of education during the post independence period पोस्ट इंडिपेंडेंस अर्थ स्वाधीनता पहिला परे एम ऑफ एजुकेशन कोन से एम ऑफ एजुकेशन केमति लिखिबो ना एनविजन्ड इन वेरियस कमिशन एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क्स ता अर्थ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन रे एम्स ऑफ एजुकेशन कोन कोआ जाइतिला सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन रे एम्स ऑफ एजुकेशन कोन कोआ जाइतिला कोठारी कमिशन रे एम्स ऑफ एजुकेशन कोन कोआ जाइतिला एनपी 1986 रे कोन कोआ जाइतिला एनपी 2020 रे कोन कोआ जाइछि ए सब गुडा का लिखियो ए क्वेश्चन आंसर होछि से हैला एही भली भाबरे आंसर दबो थैंक यू ऑल listening me the 2 hours okay thank you all थैंक यू सर Thank you, sir. कौन पचारो Thank you. Sir, our assignment marks केते? असाइनमेंट रे तमरो ग्रेड 30% वेटेज 30% वेटेज ए इंस्टॉलमेंट हला 70% वेटेज आउ असाइनमेंट हला 30% वेटेज 70 30 हला 100 Okay. हला सर डीम्ड टू यूनिवर्सिटी माने कोन सर डीम्ड टू यूनिवर्सिटी जो गुडा तो से माने एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी माने को उत्कल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटिंग विभिन्न कॉलेज को एफिलिएशन दबो डीम्ड टू यूनिवर्सिटी कौन सी कॉलेज को एफिलिएशन दे परिबो ने इटसेल्फ ए यूजी पीजी कोर्स चले हो अच्छा अच्छा हैना ओके सर ओके थैंक यू ऑल थैंक यू